Yeah. Now, yes. Olá, boa tarde, mais uma vez, dando sequência ao nosso Erotismo e Filosofia na sua 4ª edição. Infelizmente, lembrei hoje da Adriana Delbó, não estamos aqui nas ruas de Goiás, mas com a vontade de estar. Por problemas técnicos, a Ana Gabriela não conseguiu entrar aqui no site hoje, por isso demoramos um pouquinho. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é uma professora que eu admiro muito, talvez a precursora nessa busca dos rastros, das pegadas dessas mulheres que toda uma sociedade patriarcal tentou apagar, que é a Ruth Hangengruber. Welcome, Ruth. Thank you very much for being with you. It's my pleasure. A Ruth é da Universidade de Paderborn, na Alemanha, e hoje a gente tem a presença especialíssima da Natália, essa linda aqui, que está aqui embaixo. Natália trabalha com a gente, professora substituta aqui no Instituto de Filosofia da UFO, nossa doutoranda, uma mulher que está despontando, e a Natália vai fazer a intermediação, que a Ruth vai falar com a gente em inglês, e depois eu juro que eu falo em português, gente, mas a Ruth vai falar em inglês, mas ela fala bem tranquilo, e qualquer coisa ela fala em vários outros idiomas também. Se vocês quiserem uma Babel, é uma coisa fácil da gente conseguir aqui. Ruth, I'm so happy that you is here with us. Unhappily, it's not together. Like Alejandra told us, eating a pão de queijo and drink a coffee and wine. Unhappily, it's not. But the event's yours. It's your time. Thank you so much to stay with us here. So the pleasure is on my side, Georgia. I'm very, very happy to be with you again. I'm very proud and grateful that you have invited me now for the 2nd time. And I'm very sorry for the audience. I don't know who is listening. And I'm happy to remind what we did in 2015. We were people from all over the world. This was the very first conference on women in philosophy, 2015. I went to Uberlandia. We met for the first time. And we all came and spoke strange English, Portuguese, Argentinian, Spanish, Italian. And at the end, so we ended in speaking Italian altogether. But my Italian, meanwhile, is too bad. Otherwise, I had offered my talk in Italian. I'm very sorry to speak in English, and which is not perfect, neither at all. But I will try to speak slow, and I will try to fix the points which I will make in my talk. So is it already at me to start now, or is there something before? Should I continue now? Yes. Okay. So many thanks for being here with you again. And I think it's incredibly that there is such a strong movement in Southern America for the women philosophers. I think I appreciate that very much. And I think, and I'm very grateful for the invitation. What I would like to present to you today is what makes the core of our center of the history of women philosophers in Paderborn. So what we are doing now is going to reconstruct the history of women philosophers, which means we are sure, and we already do philosophy on the basic and on the inside, and starting with the inside, that there is a history of women philosophers as long as the history of philosophy. And there have always been. That is, we do not accept
certain constraints, that there were. So we do accept, because we know women have not been institutionalized, they have been constrained from education and so on. But all these insights are not completely true. So there is much more truth. And truth is also, it's also the fact that we have a tradition of women philosophers. And so my talk has two topics. First, I would like to give you a proof that this is a full history of thoughts from women philosophers. Secondly, I would like to give you the insight that this history of women philosophers offers also a different path into culture, into knowledge, and gives us a different ontology. And I think it's wonderful to have this lecture on Eros, because Eros is one of the main topics at the beginning of the Western history of philosophy, but it embraces all cultures, it embraces all centuries, as the question for Eros goes to the question for the beautiful, for eternity, and for the good. And what I will try in my talk, at least in some, parts and so, to give you a glimpse how the traditional history of philosophy responds to these questions and to this ontological triangle, and how the history of women philosophers responds to that, and to show you also that this history of women philosophers is here and must not be negated. It must only be reconstructed and retold, and I will hope I will succeed to do so. So we can go to our PowerPoint. We had some problems with our PowerPoint, but I hope we can go through quickly and to point to some important issues there. Yeah. I can't see that, or is it there? Is the first there, or the first slide? Não, o Ciro vai colocar para nós. Okay, wonderful. Okay, so the dynamics of new ontology. Second, I tell you, the second slide shows you how my talk is organized now. So first, I speak about the diatom of figure, what the erotic is. The third part is a short part, the rediscovery of this and the tradition. And the fourth part is now cut away, but this is unimportant. We will have our conclusions on the new ontology. Go forward. Yeah. So who is the figure, the diatoma figure in philosophy? What I would like you to understand is, first, there is a philosophy that presents women in philosophy. It is an interesting fact that Plato presents two women, and we are now occupied with diatoma because he presents the diatoma figure in his symposium, one of his major dialogues. And the point is that already Plato focuses diatoma against the vision on Eros, against the vision as it is presented by the males. There are 6 males sitting together, and when Socrates is starting to talk, he says, I have spoken as you speak, but I tell you, this is all nonsense, and I have heard the real words from diatoma to say that we have a wrong opinion on what Eros is. So he says that he's a student of diatoma, and this was a very important thing then when women philosophers started to reconstruct the history of women philosophers, because they say diatoma is the figure, is the teacher of Socrates. So it has also some traditional account on that. So
And she rebuts this common view on the erotic, even in this 2,400-year-old scripture. So we go further and we want to understand, what is she saying? Why is she rebutting what the men say? These men hold that the beautiful is something we want to have. I would like to say it in words of today. I would like to have this wife. I would like to have this man. I think I will become happy when I have this Ferrari, when I have these shoes, when I have, this type of thing. So is this haptic and objectivizing thing of thinking of happiness and of thinking of what I'm longing for with my eros. Yeah. And I think we are all familiar with that. We know, we understand. It is so familiar with us that although we are striving for success and for all these happiness, and the problem is that it seems that we are always striving for the wrong. We are striving for good exams. We are striving for that. But we forget that the striving for happiness is not the result, even a good result in our exams, even having a Ferrari or having the man or the woman we love for having in that sense. Doesn't make us happy, not longer happy than for 2 days. So Diotima comes back and says, so what is real, the erotic that strives for happiness? So go one ahead. So she says, okay, love, she said, may be described as the love for the everlasting possession of the good. And of course, we think that when we possess the Ferrari or wife, then we might be happy, but we all know this is not. And in that sense, Diotima says, so give it up. Don't go neither for Ferrari, man, or for some things to get. Understand that you are in the struggle of a world between the beautiful and the ugly. You're always in between. But love is what gives you the direction. It is not that you can go for anything of these things, and these things will never make you happy. It is that you have to understand that love is, the Greek word is a metaxy. It is the middle of everything. And this middle is good. When is it good? It is good when it leads you to productivity, to creativity. And in the next slide, we come a bit closer to the idea, perhaps, what this creativity is. So I will teach you, she says to Socrates. The object that they have in view is birth in beauty, whether of body or soul. And this is very important, that she's speaking now from birthing in beauty, not having beauty, but birthing in beauty. And we do not yet understand what this is. But what we understand is that this birthing in beauty covers it all. It covers the bodily existence and the existence of the soul. So this is the first very important thing, that she rebuts not only happiness that comes with objects, but she also rebuts any kind of knowledge that is only accessible via ratio or via the soul. It is something which covers body and soul. This is important. She says, and this giving birth is a generation, and this kind of generation, be it in body or soul, is an immortal principle. So I think you have understood. We go further for not making it too long. It's all, the next one. So the point is now that the idea of transcendence is completely different to what it was before, as we will see. Because I can make a huge difference between me as a poor woman and girl and thinking that the beautiful is outside of myself. Or to understand
that the beauty is only if I'm creating this beauty, this beautiful things. And what means creating? Creating means to organize for myself a harmonious surrounding where I can give birth in the bodily sense and in the soul. We will understand why she does not make a difference between the two. Okay. And we go to the next slide. So we have some noises in there. I hope you are not. You have the noises too? Yeah. Okay. So I'm jumping already for more than 1,800 years. Coming from Diotima and her philosophy to Renaissance, 14th, 15th century, to make you understand first that the Platonic philosophy and Diotima was absolutely rediscovered because she was denied. The Platonic philosophy was denied. Why was it denied? Because the philosophy of Plato and Diotima is a philosophy that opposes Christianity. When you can create immortality by being creative and giving birth in beautiful, this is a completely different kind of production of the divine and the immortal. And it is evident that when Christianity, who is based also on a love principle, but the love principle of Christianity is agape, which is a different love principle, and which is a love principle of compassion. And I will come back on this at the end, that this is, so the love principle, which is Diotima is holding, she says, we love the weak because we want everything to be part of this striving for immortality. So our compassion for the weak is part for our struggle of eternity and the divine. While the Christian principle of agape is a completely different kind of eros, which is the eros of those who are saved to those who are needy. This is, this is a hierarchical relationship. So for this and more reasons, Plato was not read for thousands of years. I can say a lot about that, and I've written a lot about that, and it's a very important point. And I think one must know that Platonism, and also the women in Plato and the women philosophers, the interesting thing is that Platonism and the history of women philosophers, in many points, go very parallel. I don't say they are parallel at all, but in many points it's going very parallel. So for many reasons, which I can't tell here, Renaissance took the knowledge from the East in about 1400, and the Greek sources came to the Western world, as you all know. And with this, Platonic knowledge came back. And it is important also to understand that this was an overcoming of Aristotelian philosophy. Because today you are educated again in the sense that Aristotelian philosophy is the philosophy of science, which is not true. I give you the example because it's very important for the history of women philosophers too. So Aristotle was very well compatible with Christianity, because in Aristotle, we start with his view on women. We know that he functionalized women. They are only for giving real birthing, bodily birthing. He made the cut again
against what Diotima said, and he said, no, women are only capable of bodily birthing, but not of rational birthing. So this is absolute contrary to Diotima. And he is the philosopher of the phenomenon of observation. And today you're told that observation is the true instrument for scientific philosophy. But Renaissance philosophy was more intelligent because this observation has led Aristotle to think that the earth is in the center of the universe, as everything is falling down to the earth. This is because why he thought, that women are taking the seed and tying the seed of the maize. And so he thought what he saw. But science is going differently. Science knows, and this is what we know since the 17th, 18th century, that the phenomena are not connected to the causes. And this is what Platonism brought in. And this is why Galilei and the whole scientific turn that came with the Renaissance philosophy came, I could say a lot about, also with the inspiration that women fought from that time on against the male god. There's a whole tradition of the fight against the male god. There is a whole tradition for the equality of all individuals, for unity of animals and human beings, so that the idea of evolution came slowly into that. So there are many ideas, but what I would like to present here now is again to give you an idea how in Renaissance, on the right side, you see Ficino. And what you have learned in philosophy is that Ficino has rediscovered Plato. But what you not learn is what you see on the left side, that this is Tullia d'Aragona. You have never heard, I'm sure, or not many have heard about, that there was a big struggle on the concept of love against Ficino at that time already. And why? I think the next two slides give you a view why it was such a battle. So Marsilio Ficino rediscovered, and he translated and commented anew on Plato. But the Plato he gave to us is absolute crazy, at least crazy in the eyes of women philosophers, because Ficino again goes back and says beauty comes from the sun, and it is, it is the shine from the sun, and because there is an ideal that is full beautiful, it allows us to rediscover and to acknowledge a glimpse of beauty also in what we see. So this is a very different metaphysical process to understand and to learn, because the ideal beauty is beyond, So love does not arise from the physical. And by the way, Ficino was the first who held that Diotima was not a real figure. So this is perhaps something you have learned also, but all the figures in the Platonic dialogues could be, have been identified, nearly all of these persons. And in antiquity, no one doubted that Diotima was an important figure. And so it was Ficino he invented. He said, it isn't impossible that a woman has invented such a philosophy. Okay, so what is now contrary in Ficino? We see in Ficino the old idealism and idolatry of the beyond reality, of a very weak metaphysics. And now we see what Tullia d'Aragona tells us. Tullia d'Aragona writes again on the infinity of love, and she writes about the dignity of physical love. And when you see, she says, this idealized concept of love, if this was the access to
divine eternity and so on. This would be crazy. We would never understand that. And indeed, we are taught that we will never understand the divine. We are too stupid because it's beyond. But these women offer us an understanding of the beautiful, of the divine, which we can create and which we understand because we can live that and we can learn it. We can learn to give birth and to create and to go for creation to things to last long and longer and longer and longer. And of course, this is a telos, this is an aim of philosophy. This gives philosophy a direction. Where should we go to? This is, you can see it as a philosophy of sustainability. You can see it as a philosophy of, of caring, of everything. And of course, this philosophy does not introduce the gap, and it must not introduce the gap between the bodily life and the rational life. On the absolutely contrary, the bodily life is the condition of any rational life. And so you see how this strand of women philosophers and tradition goes a completely different path than the philosophical tradition that you know. So we go forward. Next one. Because now I would like to see, there are so many, and you see that I'm quoting here the ECC, which is the first encyclopedia of concise concepts, which we have created at our center. And the most famous people like Shaki Broad and Conley and Waith and so on are contributing. And the Brazilian group like Catarina and Pedro are translating these and have translated already many of these contributions. And then when you give in the Finder love, then you find already 71 contributions on love from antiquity up to modernity. I have not put into now Simone de Beauvoir and so on. But it makes such a sense, and then you understand, and this is why I have created it. You start to understand that there is a long subterranean tradition among women. And it seems really that women always said the same in the sense of Socrates. So I give you this example of Damaris Cudworth Masham, and she's arguing against John Norris because John Norris says also that love comes from God. There's a Christian idea, and he alone allows us to understand what love is. This is, again, this idea. He gifts us with love, and then we can apply that. And Damaris Cudworth Masham is arguing against Norris and says, no, what we learn from observational comparison. It is this knowledge that comes from sensual experience that allows us at the end perhaps to understand what divine love might be, and not the other way around. Okay, I think, is there still one slide? Give us the next. I think we are nearly at the end. Okay. Oh, Madame Desilliers, I have chosen her because she gives us now opportunity to understand also that this concept of love is not only an earthly concept that does not exclude animals from love, that does integrate the whole world into this concept of love and divine and eternity and so on. And Madame Desilliers, she is what we call the, I don't want to say atomist because there's, they're always quoted these men, but we should, and to always quote them, we should quote these women who have been very, very influential and very much read. So one of the most mistaken tellings, narratives in the history of women philosophers is that there were no women, that they have not been heard. We know that the writings of women
have been read, had the largest distribution. This is also very true for the 19th century. So it is incredible. So now we go back to Madame Desilliers to understand at the end now the scientific, to Madame, it was good, to Desilliers. I have not yet introduced her concept, with which I would like to end our presentation more or less, because she says, okay, she leads this concept of love into a scientific concept. She says, so love is an interplay of attraction and repulsion. And of course, we know that. Atomism, that the ancient atomism, many women were part in the philosophy of Epicurus. And this is, but I end here, I don't go back to antiquity now. But this is also true in 17th century. These atomistic ideas have been very much enforced by women at that time. And this is Margaret Cavendish, this is Madame Desilliers, who see that this dynamism of love emerges through the constant interplay of attraction and repulsion. And you can say then it ends in a materialist view of how understands the world. It is an evolutionary concept of science and so many things. And to my view, indeed, the history of the development of great ideas must be rewritten when we take into account all these writings of women philosophers. Okay, is there still another one? A slide? Go further? No, okay. So my conclusion, what I wanted to tell you when I prepared this talk is to make you first understand that there is a tradition of women philosophers. And there is a tradition that you can read when you are familiar with the traditional history of philosophy. And you should never think that the tradition of women philosophers was unknown to the institutionalized male history. Many of the great philosophers, had strong relations, like Epicurus, like Plato, like Descartes. Many philosophers had strong relations to strong thinking women, and these women have left their writings. So it's not that there is no tradition at all, but it is that we have to change our mind on that. But the point is also, why have these women been excluded? So now we come to special ontological paths and values and so on. There is a completely different concept of God when you follow the philosophy of women. The love which is executed between God Father and his Son, the homoerotic love, which is also presented in the symposium, but at the end, the symposium, it's wonderful. And Plato says, and at the end, they go home to their wives. So it's not that I'm against homo, they can be as they be. This is not important. But it is a very different idea, and it is not this, let's say, it is a philosophy that is not based on the oppression of women. It is a philosophy that is not based on the exclusion of the sensual life. This is a philosophy which integrates that, and this is a philosophy where the divine emerges from our activities, and we can reach that, and this is, of course, in a full contradiction to a philosophy that preaches that we would be taught about love and beautiful and eternity from a beyond reality, which is an arbitrary nonsense, because we can't never understand the beyond. This is really like, think of the Christmas tree or
of things like that, or at the unicorn, things that do not exist. It is that this world is reigned by things that do not exist. And these women are striving, and there is a whole tradition. And rereading and reconstructing this whole tradition. I even could add now Lou Andreas Salome, or for example, Simone de Beauvoir on love. And you will be looking, and it is nearly incredible that this tradition is such an evolving of these ideas and in a continuity, although we must clearly admit that these women, to a huge extent, did not know from each other. So finally, rereading this challenges not only metaphysical reflections and knowledge and our traditional methodology. And this is the reason why I think the whole politics goes for not allowing to have the women in. You know, it is very dangerous for a tradition of cultural values that are established. And I think what is really necessary is to offer now different values. And so the striving of today for bringing in nature, for understanding that we are unity and that we have to think of us all together. This is a good opportunity, and this also shows the need that a new kind of philosophy has to be written. And yes, I would like to encourage you to reread the history of women philosophers. And this was it. Thank you very much for your attention. I always forgot the microphone. Fantastic, marvelous. I wrote in the chat, it's scary to have almost nothing about these women when you are chanting about them is complicated. É uma fala maravilhosa que, obviamente, a mim, que procuro, persigo os rastros, me deixa embasbacada. Traduz embasbacada aí, Natália. Né? De não ter quase nada. Ruth, you are so beautiful, you are fantastic, you are marvelous. I would like to tell you that there is this history. The problem is, I'm so annoyed when I hear talks on happiness and so, and they all are quoting Aristotle or blah, 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 blah. And sometimes even women, they are quoting in expansion all this. It's not that the males are per se bad. This is really not true. But so many male philosophical contents include this negative ontology. And even there are right words, but this negative ontology, which has this hierarchy, this clear hierarchy, and even if you see that in that moment and in that context, but this is behind and structures their ideas. And there's a lot to be done, but I tell you, I think if we had a world university, it would be easily taught and distributed, and I think many people are waiting for that. Yeah, this is only a bit what we can say. There is so much and wonderful contribution, and I think your contribution shows wonderfully what this is for a bad God, what this cruelty of this God and how this cruelty is connected to his being God, and this suppression and this arbitrariness, which is beyond all senses. Yeah, this is wonderfully shown in your paper or in your contribution.
Thank you, Ruth. Natália, faz uma pequena... eu vou falar rapidinho depois, vou fazer uma breve fala, porque depois dessa fala da Ruth eu também quero saber muito mais, então, mas eu vou deixar a Natália fazer um pequeno resumo aqui para quem não conseguiu acompanhar direito. Estão me ouvindo bem? Eu acho que... Bom, aqui estamos. Deixa eu olhar aqui. Acho que sim. Deixa eu olhar aqui no YouTube. Eu confiro lá e cá. Fala. Tô aqui. Tá ouvindo. Sim, Porque estamos te ouvindo. meu microfone deu um problema aqui. Estamos ouvindo. Ruth, I'm going to make a brief presentation of what you said, even though I hope I'll do you good. But, ok. Então, ela pretendeu falar um pouco sobre a figura da Diotima, né, e o que seria o erótico, de acordo com o proposto por Diotima, e o que seria essa redescoberta, né, da Diotima na filosofia renascentista. Então, ela colocou para nós que muito do que nós temos aqui na história da filosofia foi moldado, né, por esses conceitos predominantemente masculinos, né? Então a gente tem o Aristóteles moldando toda a filosofia da ciência de um ponto de vista em que ele torna a mulher essa mera funcionalidade, né? Como se ela não tivesse fundada ou nascida na razão, né? Como se isso não fosse nenhuma possibilidade. E ela vai colocar para nós que mesmo no mais para frente, quando o Fitino vai retomar, né, Platão, ele faz uma redução completamente confusa, né, e completamente fora do que nós admitiríamos, né, idealizando uma história da filosofia que exclui as mulheres ainda. Deixa eu só voltar aqui. Então, e ela apresenta outras mulheres, né, que não foram apresentadas posteriormente ao Fitino, que trouxeram outras visões do que seria essa filosofia que se pauta, né, pela outra concepção de Eros, outra concepção de amor, né, e ela diz que, isso é uma coisa que a Ruth sempre traz, né, que quando a gente entende e se aproxima mais dessa história da filosofia das mulheres, né, principalmente quando trazida pela Diotima ali, a gente tem uma tradição completamente diferente, né, na filosofia do amor, na filosofia do bom, e a gente tem que, então, refazer, né, ter outra abordagem sobre a metafísica, sobre a religião, porque isso muda a nossa concepção, né, desse Deus, né, desse Deus violento, isso muda os nossos valores, né, isso muda a nossa ontologia, isso traz uma ideia completamente diferente de história, de tradição, né, muda a nossa ideia sobre unidade, sobre o que dá suporte, né, muda as nossas reflexões metafísicas sobre conhecimento, sobre metodologia. Então, assim, ela traz essas questões que são muito pertinentes, né, que como houve esse apagamento das mulheres, né, houve apagamento de todo um caminho de interpretação e de apreensão do mundo que nós simplesmente apagamos mesmo, né? Então, isso vem o trabalho dela na enciclopédia de conceitos de mulheres filósofas, né? Que eu coloquei o link aí, você colocou agora. E o trabalho da Georgia também, que nós teremos em breve. Acho que é isso, acho que deu. Seu microfone, Georgia.
I always forgot my microphone. Or it's open or it's closed. And it's never... Bom, mais uma vez eu esqueci o microfone, né? Desligado. Ele está ligado na hora errada, desligado na hora certa, né? Então, a Ruth é uma pessoa que eu admiro muito. Em 2015, a gente teve a oportunidade de trazê-la aqui em Uberlândia e foi um encontro fantástico. A nossa Babel, um encontro onde tinham pluralidades de gêneros, mulheres, homens, foi um evento plural, a mulher na filosofia. E eu me tornei uma admiradora da Ruth, acompanho o seu trabalho. E eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu vou tentar, eu sozinha, gente, eu vou tentar passar meu slide. Ruth, I begin. And thank you all time. Vou tentar sozinha fazer isso. Share screen, é isso, Ciro? Depois do share screen, eu faço o quê? Clique em janela do aplicativo. Aí você escolhe o PowerPoint. Screen sharing work best? Or screen sharing is easiest with 2 monitors? Não tem 2 monitores? Não. Então, peraí. Tá. Vê se vai... é igual ao Google Meet. Tá. Não, peraí, que é esse aqui. Peraí. Não, eu acho que é esse aqui... Calma, que eu vou achar, gente. Georgia is trying to... Não, eu vou... Share screen herself. Acho que é aqui. Acho. Vê se tá aí. Vocês estão vendo? Não era o que eu queria, não. Não, você Natália. compartilhou a pasta. Tem que ser o arquivo. Tem que ser o PowerPoint. Você vai escolher o PowerPoint. O PowerPoint aberto na minha frente. Tá, tô aqui. Selecionar uma janela. Ele não tá... StreamYard apresenta... achei. Agora, foi... Ahá! Consegui sozinha, gente. Consegui. Agora coloca em modo de exibição de leitura. Onde é que eu coloco isso? Lá embaixo, tá vendo seu nome? Embaixo do seu nome é um livrinho. Tem meu nome. Isso. Agora embaixo aqui? tá a barrinha. Cadê? Não tô vendo seu... Tá aqui, meu nome tá aqui e aqui. Não, isso aqui é só para mudar meu nome, editar. Não, embaixo, né, Jorge? Embaixo tem lá anotações. Do lado de anotações tem 4 ícones. Você vai clicar no último. 4 ícones? Eu não entendi. É a apresentação. Peraí, gente. E lá aí? embaixo, bem embaixo, na barrinha do PowerPoint. Clica no penúltimo, porque senão vai ficar full screen. Peraí. Aonde isso, gente? No penúltimo de apresentação ali. Aqui? Tem 3 bolinhas. Não. Não tem livrinhos aqui para mim. Não? Não. Natália, você consegue... Anotações. Hã? Do lado de anotações. Não tem anotações. Tem, gente. Não aparece isso para mim, por isso que eu tô falando. Não tá aparecendo. E lá em exibir não tem apresentação lá em cima? Não. Vai em apresentação dos slides, lá na barra. No meu? No seu. Só onde você tá mexendo. Mas aí eu não vou ver vocês. Mas é porque é só para você projetar de um jeito que a gente vai enxergar melhor. E você ainda vê a gente. Então você passa, Natália. Então melhor. Pode me mandar. Melhor, que aí eu consigo olhar o meu texto.
Sim, Eu é sou mais uma difícil. pessoa, gente, enquanto a Natália se resolve para mim, né? Porque não sou eu que me resolvo para a Natália, é a Natália que se resolve para mim, Então, né? manda para mim, você vai mandar por e-mail? Já mandei por e-mail Ah, para tá ela, ótimo. filha. Você precisa. Então pode deixar que eu resolvo. Manda ver. Então, gente, boa tarde de novo. Eu sempre que falo, eu fico um pouco nervosa, ainda mais falando para a Ruth. Então, eu quero agradecer a Natália. O Ciro, como vocês viram, apareceu finalmente, né? É a pessoa que fica aqui escondida e nos ajuda. A Ana Gabriela está lá no YouTube, porque ela teve um problema na conexão. E eu vou falar, então hoje eu que falo. Eu vou ter até a rosa vermelha em homenagem à Adriana Delbó, porque eu queria homenageá-la e não tinha achado. Tive que procurar e achei hoje para colocar a rosa para ela. Já que ela não está aqui, quando ela nos ouvir, né, Adriana, rosa para você. Esse texto ele é um pouquinho grande, mas eu não vou falar ele inteiro. Eu sempre prefiro ler, porque eu sou uma pessoa que adora falar. E eu sou uma pessoa que, se ninguém me controlar, eu não tenho tempo. Então, eu preciso ser controlada no meu tempo, né? Então, ele é um texto que começa... eu chamo ele de Entre, rastros e apagamentos, mulheres que existem. E ele começa justamente na quase, esse quase para mim é fundamental, impossibilidade de realizar essa escrita. Afinal, o que eu faço? Eu persigo rastros, pegadas deixadas por nomes que foram apagados, como esses que a Ruth traz. Enquanto ela falava, eu procurava no Google e quase nada aparecia. Nomes apagados, desnaturados, nomes que na desnaturação e apagamento, perdem o artigo feminino a. E eu chamo esse A, coloco ele em caixa alta e itálico. Ora, pois, como sujeitos da exclusão, na gramática brasileira, e é algo que eu tento buscar desde esse livro que eu fiz, e a Ruth não tem noção do quanto ela foi importante na escritura do livro, eu tento me posicionar como uma filósofa que nasceu no Brasil, que é brasileira, que tem uma brasilidade. E na nossa gramática brasileira, né, na gramática da língua portuguesa, mas eu quero falar na nossa brasileira, a identidade feminina está comprometida na generalização, absorção, no engolfar do masculino. Todavia, entre rastros e apagamentos, mulheres existem, mesmo as apagadas. Mais que isso, elas, nós, na infinidade de possibilidades expressas no nosso ser outro, porque com certeza, como Ruth disse, ontologicamente somos outra coisa, pensamos, escrevemos, sonhamos, construímos, amamos. Muitas de nós sequer o nome ou sobrenome. Todavia, mesmo no anonimato, na ausência do rosto, permanecemos no mundo e podemos ser reencontradas nas trilhas que deixamos. Mas há algo além nesse perseguir das pegadas, dos rastros, sempre marcados. Ora, com pegadas maiores, ora com pequenos galhos quebrados, ou ainda apenas com leves alardecheiros. Mas dos rastros sempre marcados, há a presença feminina daquela que escreve. Faz tempo que eu compreendo a distância que a filosofia coloca sobre si e o texto que escreve. Afinal, existe a necessidade de nos mitigarem, tirando-nos a qualificação através do anonimato. O nome próprio daquela que escreve, nós sabemos que Simone de Beauvoir é Simone, mas e todas as demais, né? O nome próprio daquela que escreve se dilui num sobrenome que se mostra apenas um nome considerado paterno, um masculino delineado naquela que subscreve. No universo patriarcal e fálico, o que fica é o sobrenome, uma alcunha impossibilitadora da identificação de um gênero. Tornamo-nos apenas mais um homem,
que escreve e pensa. Porque ao apagar do nosso nome próprio, do nosso primeiro nome, o que fica é o nosso sobrenome. Ninguém sabe se somos homens ou mulheres, né? Ademais, é justamente na inserção desse universo que nos nega o saber, o rosto e nome, para nos fazermos visíveis, é necessário antes a nossa invisibilidade masculina. Perdão, a nossa invisibilidade feminina. Se antes nós tínhamos que escrever com pseudônimos masculinos, se antes nossos escritos eram escondidos, camuflados, queimados, hoje, quando escrevemos, eu não estou pensando só no hoje, mas eu sou uma mulher que escreve no século XXI, hoje, quando eu escrevo, o que eu tenho? Um sobrenome. Eu não sou a Georgia. G pode ser Guilherme, Gabriel, Gonçalo, vocês podem escolher o que quiserem. Tornando-nos um sujeito sem sexo, sem gênero, amorfo e indiferenciado, a fim de que o artigo o masculino, permaneça a despeito de nossa feminilidade, donde a quase, como eu falei lá em cima, a quase impossibilidade de escrever esse artigo e ser nomeada como aquela, e a Ana Gabriela faz uma interpretação linda desse meu aquela, que né, não ser nomeada como aquela que escreve numa dada citação qualquer. Ora, como eu disse, no que eu falei acima, não se trata do impossível, antes é a quase impossibilidade. E justamente o quase é o que me permite perseguir os rastros. Sinto-me, então, como aqueles índios de filmes de faroeste, você imagina na frente da televisão, né? Que rastreiam as pistas de lobos, ursos, perseguindo detalhes que passam desapercebidos a qualquer um. No meu caso específico, rastreio mulheres esquecidas, apagadas, cujos rostos e nomes tornaram-se inaudíveis, invisíveis e impronunciáveis. E isso não é só na filosofia. Em 2019, eu descobri, através de um orientando doutorado, dando um curso, sobre a primeira mulher brasileira a ganhar uma bolsa de estudos para estudar medicina nos Estados Unidos. Ela ganha a bolsa, por Dom Pedro II dá a bolsa. E tem que ter feito uma defesa para aquela mulher ganhar a bolsa que já lhe foi dada para estudar. E o curioso dessa história que eu estou narrando para vocês aqui é que nos documentos oficiais o nome dela foi apagado. E quando Paulo traz isso para mim, é desesperador. Fizeram questão de apagar o nome. Ele consegue achar, através da biografia, se não me engano, do Tobias Barreto, e é assustador como é que se apagar fica, né? Então, somos inaudíveis, invisíveis, impronunciáveis. Por vezes, nessa minha busca, eu me deparo comigo mesma, numa tentativa de não ser eu também a apagada. Talvez ou não, essa tenha sido a minha motivação nos últimos tempos de me personalizar nos meus textos. Mas, na verdade, isso não é o que importa. Se é que a minha personalização importa, de fato. Há um extraordinário aqui que me espanta, que é exatamente perseguir os rastros que tomei por desafio. Então, falo sobre esses rastros. E falar de rastros implica falar de desconstrução e alteridade. Falar... eu tenho que até olhar aqui a Natália, porque eu não estou vendo nada. A Natália está aí, me achou. Não, eu paro, porque eu não estou vendo nada, só estou vendo o meu texto, então está ótimo. Né? Alteridade. Uma fala que se atrela à desconstrução e alteridade. Desculpa, gente. Uma fala que se atrela à linguagem e à metafísica. E, concomitante a isso, pretende, com marteladas, ou, como diria Paul B. Preciado, dildos, consolos, demolir e romper os tímpanos de um modelo falocêntrico de filosofar e de ditar quem pode ou não pensar. Em outras palavras,
Antes de perseguir os rastros das mulheres apagadas, devo, primeiramente, para mim, nesse caso, não porque ele seja o autor que vai me levar, mas porque ele ecoa para mim, e voltar a Derrida, pois é ele quem dá o tom dos rastros que persigo. Pelo menos nesse primeiro momento. Depois a gente abandona o Derrida e vai para outros e outras e outras e outras. Na emergência de um novo tempo, um tempo que se interpõe em diálogo com vários passados, com uma tradição e com as resistências a essa tradição, rastrear, então, pode se similarizar com o ato de enfrentar a ideia de de centro, de macho, masculino, de homem. Eu tenho escrito esse homem com H deslocado, né? Eu boto o H fora com uma aspa simples, e tem um porquê de eu fazer isso, né? Esse porquê de eu fazer isso é que homem é esse que eu construo com H maiúsculo, que dizem que eu estou dentro, mas eu nunca tive, que eu estou sempre inteiro fora. Então, eu tenho também rompido na escrita da própria palavra homem. Como se somente este estivesse na possibilidade de saber. Em outras palavras, é o outro, na qualidade de mulher, no seu caráter feminino, que entra em cena. É, portanto, dessa alteridade, ou melhor, desse enfrentamento, do enfrentamento dessa alteridade, que o rastro é inscrito. Rastrear assim também pode ser não apenas buscar pistas, mas também colocar as coisas sob rasura, transgredir a norma posta no ego masculino, desestabilizar a filosofia. Rastrear o feminino, nesse caso, pelo menos para mim, é conviver com uma inquietude impossível de ser negada. É na palavra rastro, uma palavra que não pode ser palavra mestra, como diz Spivak, né? Que se apresenta como a marca de uma presença, de uma origem, de uma maestria anterior, que me presentifico, despresentificando na presentificação de várias outras mulheres, de femininos variados que me antecedem, que estão comigo, e eu acho que esse evento mostra isso, e que me sucederão. De uma diferença que eu chamo de última radical, cujo nome, como origem, se encontra apagado, rabiscado, rasurado. Donde o rastro derrediano se apresentar, então, como a marca da ausência de uma presença, uma sempre já presença, ausente, da falta da origem, que é a condição do pensamento e da experiência. Pensar rastros, portanto, implica deslocar toda uma metafísica tradicional, focada no ser. E esse ser, esse Dasein, é toda a forma que ontologicamente nós traduzimos o ser, ele veio para o homem. Pois, como afirmou Derrida, não é o ser que cria a possibilidade do pensar. Antes, é a diferença do completamente outro. Falar de rastros, pegadas, mulheres apagadas, femininos anulados, implica na rasura de determinados lugares fixos, na reescrita da história, o que Ruth fez hoje de maneira brilhante e que faz com seu trabalho de maneira significativa, que eu lembrando de quando ela traz Émile de Châtelet, e quando eu leio o que escrevo hoje, me dá vontade, às vezes, sem menosprezar o grande Kant, mas de bater nele. Por que não, né? A gente, pelo menos, bate intelectualmente, eventualmente. Né? Então, falar de rastros, pegadas, femininos, anulados, implica na rasura de determinados lugares fixos, na reescritura da história, na possibilidade de construir novas narrativas. Implica, portanto, em outro modo de filosofar, que não é esse que colocaram para nós,
que não é esse que disseram que não podia existir. Significa exatamente romper, né? Romper com uma filosofia violenta, que parte do outro violentado por um discurso da metafísica tradicional. A mulher, na busca dos rastros, das pegadas, dos cheiros nas matas, daquelas que foram apagadas, é um modo de desconstrução. Uma forma, talvez pessoal, de apreender o conceito derridiano de desconstrução, ou desconstruções, como o próprio Derrida gostava de dizer. E quando eu falo de mulheres apagadas, não pense que eu estou falando só de Europa. Nós temos saberes diferenciados. Nós, em especial nós brasileiras, né? Nós brasileiros, eu aqui não posso botar o meu arroba, que eu adoro na escrita, porque ele, para mim, inclui e exclui da medida que o que eu quero ser. Nós somos Europa, nós somos África, nós somos América. Então, nós temos 3 saberes, no mínimo, que nos conformam. E quando nós vemos com todas as idiosincrasias, porque são a diferença dos epistemicídios, é claro, as mulheres, elas são apagadas. O saber feminino é o da bruxa. Eu me lembro de quando eu vou estudar, não está aqui no texto não, estou aqui falando tranquilamente, Natália, e eu me deparo com aquela coisa quase infantil da Heloísa, que nunca é Heloísa, é Heloísa de Abelardo, que só em 1999, e o termo que eu vou usar é esse, escrito pelos documentos vaticanos, concede que talvez ela tenha assinado os próprios textos que escreveu. Então, que lugar é esse que a gente tem que ter uma concessão, né? Brincando com a fala da Janine, por vezes é hora de colocar o pau na mesa, né? E para isso existem os dildos, como disse Preciado. Então, esse não método, porque é romper com o método, né? Mas pensado através da linguagem da escritura, é uma forma, se assim posso eu dizer, de perversão daquilo que está do lado, profanar, deslocar os discursos e os sujeitos. E este se dá, neste caso, sem dissimular ou interditar. Ou, como diria nas palavras do próprio Derrida, está aí no slide em algum lugar, que eu não estou vendo, por meio desse duplo jogo marcado em certos lugares decisivos, por uma rasura que permite ler aquilo que ela oblitera, escrevendo violentamente no texto aquilo que buscava comandá-lo de fora. Eu tento, pois, respeitar o mais rigorosamente, diz Derrida, possível o jogo interior e regrado desses filosofemas ou epistememas, ao fazê-los deslizar sem os maltratar, até ao ponto de sua não pertinência, de seu esgotamento, de sua clausura. Desconstruir a filosofia, e talvez seja esse o legado que a Ruth quer deixar, que muitas de nós pretende deixar, porque não é negar a filosofia existente, mas desconstruir aquilo que diz que não há outro existente, né? Seria, assim, pensar a genealogia estrutural de seus conceitos de maneira mais fiel, mais interior, mas, ao mesmo tempo, a partir de certo exterior, por ela inqualificável, inominável, determinar aquilo de que essa história foi capaz, ao se fazer história por meio dessa repressão, de algum modo interessada, de dissimular ou interditar. Isso é Derrida, não sou eu. Então, é no limite, nas bordas, nas fendas, nas fissuras, que os rastros, como cicatrizes, emergem. Porque ao rastrear, e eu sou uma filha da Mata Atlântica, uma carioca, perdida no Cerrado, e no Cerrado, quando a gente desce para a cachoeira, assim como quando a gente entra na Floresta da Tijuca, a gente se machuca entre as árvores, né?
As cicatrizes estão postas, elas emergem. Uma história, então, com esse H deslocado, que a língua portuguesa apaga, inclusive, o E do história, para não permitir a narrativa, né? Ela se torna uma história de apagamento carregada, todavia, por rastros, pegadas, semi-pegadas, pistas deixadas nas entrelinhas dos textos, nas prateleiras dos livros, nas narrativas deslocadas de alguém. E se eu posso brigar com Kant, e eu posso resgatar Madame Darcy ou Émilie de Châtelet, é porque Kant, ao justamente dizer que a elas caberia uma barba postiça, me fez querer saber por que elas existiam. Então, mesmo querendo apagar, nós existimos. Então, nos rastros, né? Então, o meu rastrear assim se apresenta na procura daquilo que está dado como posto desde sempre, e nas fissuras dessa verdade, achar novas histórias numa presença outra. É, portanto, necessário romper o tímpano dos filósofos, seja marteladas ou adildos, ou com o que vocês escolherem, vocês têm todo o direito. Eu pensei em dildos porque eu estou imbuída de Derrida apreciado, e vai fácil. Necessário romper os tímpanos dos filósofos e olhar para uma filosofia que diz de um pensar como ser no limite. Rastrear implica, assim, não suportar a tensão, a diferença de pressão. Rastrear implica, assim, e no suportar a tensão, a diferença de pressão e, simultaneamente, receber os golpes e abrandar as impressões, fazendo-se ressoar. O rastrear, o perfurar brechas para encontrar as cicatrizes, se dá no ato de realizar uma filosofia a marteladas, como diria o bigodudo Nietzsche, na qual há uma íntima relação entre o bater e o ouvir, uma ausculta própria que, nesse caso, busca escutar e auscultar o feminino apagado. Rasgar um tímpano, tirar a filosofia de uma verdade única, retraduzir a história, impõe perceber e romper limites que se impõem. O rastro, assim, não tem referência, não possui presença, mas também não é uma ausência. Está no fora da ordem dita racional, está fora de uma razão falocêntrica que se almeja como um. E no jogo entre negação, afirmações e destruição, a mulher se dá, ela aparece, se desvela, surge justamente na necessidade de se raspar o papiro, já tantas vezes reescrito e apagado. A mulher, esse ser outro cuja existência é negada, emerge, pelo menos a mim, de certo modo, como um palimpsesto, aquele papel do papiro que, né, vai passando a tinta e vão escrevendo por cima, e quando os arqueólogos vão tentar pegar aquilo, tem camadas e camadas para serem raspadas. Então, ela emerge como esse palimpsesto a ser desvelado. Então, se somos um palimpsesto, nós temos muitas escrituras, muitos rostos de mulher. E me encaminhando para o final, eu pego uma versão de um trecho de uma música chamada Mulher, de um cara chamado Doug Wine, cuja versão é de um outro cidadão que se auto-intitula Feio. Mas é muito interessante o trecho dessa música. Para descrever uma mulher, não é do jeito que quiser, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro o que ela é um risco tentar resumir a mulher. E o que é ser mulher? O que é necessário para descrevê-la? Os poetas falarão da beleza e da doçura, atributos interessantes que denotam simultaneamente sentimentos,
tanto de prazer, espanto, responsabilidade, quanto de distanciamento, fraqueza, covardia. Uma mulher é vista de muitos modos, mas algo se justifica nas escrituras que a ela querem definir. Ora, para descrever mulheres muito... Ora, para descrever a mulher... Ora, para descrever a mulher, muitas palavras foram ditas. Na verdade, as palavras foram muito mais que benditas. Elas foram malditas. Somos sempre aquelas que fazem os homens de bem comer, né? Fazem mal aos homens de bem. Nós somos aquelas que Pandora traz o mal para o homem. Nós somos a pobre Eva que não sabia de nada, né? E somos nós que somos condenadas. A Lilith, heroína, a grande feminista, vira demônio, né? Jezabel, que é uma grande política, tentam apagar. É muito interessante a história de Jezabel, né, na Bíblia, porque só lhe restam, os cachorros a comem, só lhe restam os ossos dos pés e da mão. E quando os ossos são jogados, falam para que o nome dela nunca mais seja dito. Não tem nada melhor do que dizer o nome de Jezabel. Então, há os rastros, mesmo que eles sejam, né, estejam nessa tentativa de serem apagadas. Porque as palavras a nós, elas não são benditas, elas são malditas, mesmo as dos poetas, por mais bonitas que sejam. Em um jogo de apagar e destituir qualquer valor, a mulher tornou-se o centro do ódio, da incapacidade, dos adjetivos fracos, frágeis. O sensível aparece não como um bem, antes se dá na qualidade inferior. O feminino, assim, emerge como faltoso, destituído de um bem maior, pertencendo ao homem com esse H deslocado. Distante do divino, vamos pensar na Lilith, em muitos casos, e muito mais próximo ao maléfico. Afinal, somos aquela que trazem mal aos homens que comem pão. E o melhor, no sarcasmo que me convém, se dá na incapacidade, lembro sempre do Kant, de grandes elucubrações mentais. Não precisamos, Kant, de barbas postiças. Mas é isso ao que se coloca, ao dizer, por mais que ele coloque que somos uma bela mulher, o sublime não nos cabe. E aquela que vai falar de física, matemática e filosofia, a ela lhe cabe a barba postiça. A razão não faz parte do dever mulher. Talvez por isso nosso sobrenome conte muito quando escrevemos e pensamos. Um nome que deve ser, no imaginário, senso comum. É legado do pai, e este nos nega o caráter da fêmea possuidora de uma ratio, uma inteligência e uma possibilidade de dizer da coisa para além do fútil. Ora, o homem nasce da imagem e semelhanças divinas, e isso em diferentes mitologias, e lhe é, ainda através do falo, o balaúrte da sociedade. Mas eu vou ficar por aqui e dizer que meu nome, porque meu pai era Jorge, meu irmão é o economista que faz artigos, é Cláudio, tem um montão de Amitrano no mundo. Eu prefiro ser escrita como Georgia, porque pelo menos vocês saberão que eu sou uma mulher. E eu deixo o último slide, o penúltimo, melhor dizendo, onde pelo menos as mulheres dessa mesa estão e muitas outras. A gente deixa rastros. Obrigada, gente. Bom, agora deixa eu botar isso para cá, porque eu não sei se vocês estão me vendo direito. Isso aqui eu não sou boa com essas coisas. I'm sorry. Oh, please, I'm sorry when I interrupt you, because I even understand when one phrase has ended and when the other one begins. Of course, some words I could understand, but I have read your paper in English, and I really must compliment you on making so evident these things on Jezebel, and this arbitrariness
that happened to Jezebel and to women, and this objectivation. And, I think if I had read or known it earlier, it fits so well to what I would like to say and to add. Wonderful. Thank you, thank you. I wrote a book, and I will present you. But in the pandemic, it's complicated. Oh, yes. And I wrote about Jezebel. Eloisa, Antigona, Medea, the witches, and and Lilith, of course, and the Brazilian women, our mythology, because we have a configuration of mythologies. We are Africans, Americans, and European. We are many things in the same thing. Yeah, of course. So there are so many compliments. I love you. And you are wonderful. I go move. Thank you all time. Natália, como a Ana deveria estar aqui, ela ficou sem conexão, fiquei eu para me moderar a mim mesma. É um troço meio esquisito. Então, nós vamos... a Natália, eu não vi nada, gente, eu sou honesta, porque eu não consegui passar, porque para mim não passava o slidezinho aqui. Ele parecia o slidezinho, mas não aparecia o coisinho. Então, a gente vai passar para a parte de perguntas, que eu não sei nem como é que está aqui. Eu vou só falar o que vocês estavam falando, né? Ótimo, obrigada, Natália. Porque eu sou a pessoa mais fora do eixo sempre. A Ruth parabenizou bastante a Georgia pelo texto. Ela leu uma versão desse texto completa em inglês, né? Parabenizou por ter relatado a história de Jezebel, né? Muito bem. E aí a Georgia complementou, dizendo que ela recentemente lançou um livro, né? Que depois a gente vai deixar aqui no link para vocês conferirem, né? Com uma história muito mais completa, assim, né? De várias outras filósofas também. Foi isso. Porque a Ruth leu o texto completo, que eu não coloquei aqui na íntegra, senão eu vou ficar aqui falando 2 horas, né? Eu faço uns intervalos, vocês não estão me vendo aqui me mexendo, quer dizer, vocês estão me vendo aqui me mexendo, eu falando para o texto, é uma coisa que deve ser muito bizarra para quem me assiste. Então, vamos às perguntas, gente. Obrigada. Então, tá aí a primeira. Tem pergunta para a Ruth lá em cima. Yeah, okay. Surely I have started, it is Cavavero and then is Luz Irigaray with this interpretation of Diotima. And I disagreed very much on this, and I think that Cavavero and Irigaray read Diotima very much on the basis of a male history of philosophy. And this is exactly what Beauvoir has done. So Beauvoir said, and not only Simone de Beauvoir, but also Gerda Lerner and many American feminists have denied the history of women philosophers, holding, so I'm quoting now from Simone de Beauvoir, this history is of no interest for us because these women only mirror the values of men. This is on page 77 in the English edition. You can look it up, but I have quoted this quite often in the Monist paper, and also in the last paper, The Stolen History, which has been published this year. And because I think there is an important thing that we must go to understand now in the tradition of women philosophers, that the male reading of the women philosophers has
been taken over by the women first. The males have said women were not educated and could not contribute. And the women said, oh, now we stand here, but we think we can now. And they understood themselves as being the first to think. So this was the attitude of Simone de Beauvoir. So this is not that I'm saying Simone de Beauvoir was a great philosopher, but she denied the history of philosophy. And I always found it very interesting. For example, Hannah Arendt, who never claimed herself a feminist, but she wrote one of her first books dedicated to Rachel Varnhagen, who was 200 years before her, and she said, she's my closest friend. Yes, you know, this is a very interesting dialectic, how women treat the history of women philosophers. And I think it is really, so I find this is one of the most important things that I have tried to show. That, so of course there is the huge work of Mary Ellen Waith, who has birthday tomorrow, and you can write her and congratulate her, and has written this huge, and these many American women who have written this history of women philosophers, and German women who have written this history of women philosophers from the 70s on, and men and women who have contributed to read women from the Pythagorean time. So I know quite a lot about this history because I studied the history of philosophy, but there have always been men and women working on the history of women philosophers and attributing to it. So a kind of a feminist attitude that came and said, so like Sandra Harding, that men have always denied the history of women philosophers. So when women don't have a history of philosophy, so we don't want to be part of philosophy. So she was the one who the strongest accepted this attitude that there was no history of women philosophers. And you find these quotes, so you find that with Gödel, even in Margaret King and so on. This is because Gombrich in the 19th century has written that the Renaissance had so many influential women. And Margaret King says, no, they weren't influential. But also the position of King is very interesting. But what I want to tell you is, because you asked for Cavavero and Irigaray, and both gave an interpretation of Diotima, which I hold to be wrong. And I would like to tell you that I think my interpretation is very important and important also for our history, because Plato puts this Diotima for a completely different kind of metaphysics into the center and against, and then Socrates is shimmering in a bisexual presence. And this is important. Everybody acknowledges that Socrates then is shimmering in two sexes, because he is then the female and so on. And it is so important to understand that Plato's Socratic philosophy presents itself as a Maieutic methodology. You know, it goes always in that direction. So I think the idea of misuse, so it is also a very important contribution to the becoming of the feminist and history of philosophy. So I don't want to deny that. I think this have been very important steps when we have been young. So Cavavero and Irigaray were the really important figures then. And surely, you know, to respond to them has been a great challenge for me. Yes, but I think we have now, we are now more precise. We must not any longer deny this history, but we can now show that this history of mixing up, of bringing in the women, not only
judging that they have been instrumentalized and denied and manipulated and misused, but seeing that they have played a part, a constructive a part in the history of philosophy, this is important. And Diotima has been so important in the history of philosophy. So there would not be this tradition of Diotima. The tradition of Diotima starts then in the 15th century, and it even Harriet Taylor Mill, Emily Shadley, Georgia, what is her name, Marinella, Isolde Nogara, they are all quoting and putting themselves in the tradition of Diotima. Marie de Gournay. So this is, it might be true or not true, but this is the same with Socrates. This Diotima has become such a fruitful figure for the women and for the tradition of women philosophers. So it's unimportant for me if she has existed or not or whatever, but I don't think that she was only a misused figure. Yeah. Thank you. Maria Socorro, did you remember Socorro? Socorro wrote many things for you, Ruth. When in 17, Socorro was here with us in the event with Alejandra, with Francesca, and she's writing for you here. Another. Socorro, eu estava falando aqui porque a Socorro tinha mandado as mensagens para a Ruth. Tem mais perguntas para a Ruth? O Ciro tinha perguntado se podia colocar. Aya. We have so few fragments and lithographies about these women. Tem uma pergunta. Tá aqui. Quer fazer a tradução, Natália? Não, nós temos poucos fragmentos e doxografias sobre essas mulheres. Como trabalhar com recursos tão limitados? Yes, it's a good question. How will you do this? Okay, so first, in regard to Diotima, this is an artificial figure in a Platonic dialogue. Tremendous history. It has not the tremendous history as has developed, for example, Socrates, but let's say it is a huge history that came out from that figure. And at that point, I don't want to make and to go too much into the question how much more real is Socrates than Diotima. So we have the source in the same way as we have the source from Socrates. It is written by Plato. So I don't know what you are referring to. I assume that you are referring to the Pythagoreans and to these. Think even that the second woman who is quoted in Plato, Aspasia, from her we have even more literature, like Xenophon, who has written on Socrates, and many more who have written on Socrates in that time. Xenophon has also written on Aspasia. And Aspasia, even in the tradition of philosophy, became a figure that was very often alluded to. And there is a very interesting story, which I don't want to make up here on Aspasia. But I think when you are asking for the very few documents, so we have the works of, usually if you know the problems of ancient history, you know the problems that we have in regard to Aristotelian papers, which are a completely different tradition than the papers we have from Plato. We have from Plato only the exoteric, as we say, the exoteric manuscripts, and from Aristotle only the esoteric manuscripts, which is a huge difference in the manuscript tradition of both. So, and similar, very complicated situations exist in the tradition of women philosophers and the Pythagoreans.
And you must also understand that there is a huge, my professor used to say, so when I was a doctorate and a postdoctorate and so on, he said, you have to go to Cyprus. And then I don't know if you are aware when Cicero's De Republica was rediscovered. Who knows when it was? I give you 3 dates and then you understand when. Since when do we know Cicero's De Republica? Since the 1st century? Since the 8th century? Or since the 18th or 19th century? What do you think? So Cicero's De Republica was only rediscovered in the Vatican in the 19th century. And in the Vatican, all these engraved, so these archaeology work, and Raphael, for example, I don't know if you know that Raphael portrayed himself as these women philosophers, as Hypatia and so on, and Diotima and the Platonic women, have been pictured so often in Renaissance, although it was 1800 later than real antiquity. But they have found so many papers and writings when Rome was a completely unimportant city till Renaissance. In the Renaissance, they did this archaeological work, and Raphael was one of the main archaeologists at that time. And many texts went into the Vatican because the Vatican paid for these archaeology work. And so I think we must go there. We must go to Cyprus, and we know from the reference of many males who have been safe to our tradition, who are referring to women, that these writings have existed, and they are at some place. But you also must understand that it is not true that these writings don't exist. You don't know them at the time. That's the point. And there was only a small community who went to go to see and find them. But when we are more, we will find more texts. But up to now, only the male texts have been found and conserved and re-edited. This does not mean that the women texts do not exist. And you should not conclude from the one to the other in the two, phenomenological way. So I concede that, therefore it does not exist. This is not, the conclusion. Yeah, but this is, No, and of course, I studied Byzantine history. So, and I studied exactly Byzantine history because I wanted to know what happened between antiquity and Renaissance. And we had to rewrite these palimpsests and these Greek blah, 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 blah. And so the very difficult history and the reconstruction of texts from antiquity, I'm well aware of that. But even the students who read Plato now, they don't know that for 900 years, nobody read Platonic texts, Also, the history of male philosophers and so on is an interesting history. And as I have said, at that time, it seems that we are now in an Aristotelian age. But I think the Aristotelian age is coming to its end. Slowly. And Aristotle was so crazily praised for his philosophy. He's a philosopher. But again, I'm quoting now Emily du Châtelet, and she's also speaking against the idolatrism in the history of philosophy. And she says, you find in Aristotle the greatest absurdities next to a wonderful wisdom. And this is true for every philosopher, for male and female philosophers. Yeah. Nath? Nossa. acho que assim, deu para entender que
Ela colocou que há dificuldades, né, em qualquer tipo de estudo, quando nós temos que recuperar textos antigos, há dificuldade de toda maneira, mas assim, que a gente não deve pressupor que só porque a gente não tem acesso a esses textos, ou que a gente ainda não descobriu esses textos, que, portanto, eles não existem. Então, a gente tem que voltar, né, e fazer um trabalho mesmo de procurar por esses textos, porque a história nos mostra aí que vários textos que nós achamos que sequer existiam, né, ela deu o exemplo da República do Cícero, né, que foi descoberta, assim, redescoberta, né, no século XVIII ou XIX. Então, por um trabalho mesmo de procura, né, então nós temos que buscar por esses textos, e que ela está ciente das dificuldades que, por exemplo, de reconstrução de toda uma filosofia, uma reconstrução de toda uma filosofia antiga, né? Mas que as dificuldades são equivalentes, né? Tanto para quem trabalha com a filosofia antiga tal como ela é, como para quem procura reconstruí-la. Então bora trabalhar. É a mensagem, vamos procurar os textos. Eu queria falar uma coisa, você depois traduz para a Ruth, para mim. A Ruth traz a questão da filosofia antiga, e essa pergunta da Aya, ela é interessante, até porque, por exemplo, a gente hoje tem trabalhado com questões orais, né? Quando a gente busca uma episteme indígena, então a gente também tem dificuldade, mas nunca foi problema, pelo menos eu lembro da minha graduação e dos meus professores, estudar pré-socráticos. Trabalhar com fragmentos curtos. Isso nunca foi um problema. E parece que quando a gente trabalha com a questão da mulher, de alguma maneira, a gente parece que a coisa, né, dá um bloqueio na hora que a gente fala, nossa, mas não tem material. Mas nunca foi um problema outras pesquisas que não eram as mulheres. E é muito interessante que, às vezes, a Tati está aí, então, por exemplo, Safo de Lesbos, que tem muito mais fragmento que muito outro autor, não é? E a gente não trabalha ela. Então, eu acho que a gente também tem que começar, nessa discussão, a pensar um pouco o quanto a gente está dentro dessa estrutura que nos nega, né, nos apaga. É um pouco isso, a gente tem que perseguir os rastros, eu penso meio isso. I completely a little about one thing that I was thinking about the traces and the prosopraticus. Natalia is translated. So, Georgia said that seems that was never a problem to study and work with fragments of the Presocratics, but it's always a problem when it's women. So she said that even Tati asked her to you in the chat if Sappho is considered to be a Presocratic philosopher, and it seems to be a problem that she is a philosopher, and that it's also a problem when we think about women in Greek or whatever, that we have no texts, but when we have a man who There's no text. Who wrote just a phrase, and we have a little fragment validate that. Yes, a little fragment. Anaximander, whoa! I discovered the new word. And Sappho have many fragments. Oh no, she never wrote. It's complicated because you have traces, we have the history, and you have many things that Vaticano, you talk about this. In Vatican, there are many things that you don't know that how many things about women have. Yeah. It's important to think about this. Yeah, of course. It's important because you don't know how much. No, it is a part of the structural denial
of women's contributions. And this is what I have said, that even the dominant figure of diotima in the cultural history. So Friedrich Beiser speaks of the 18th century in Germany, the rationalist tradition, as diotima's children, because it's clear that, for example, the 18th century philosophy, so the rationalist tradition, before the Malish came, though, these Kantians and said, oh, woman, so like that. So they all referred to this tradition and to the strong diotima tradition. There's a German poet, Hölderlin, who is, well, diotima was a huge figure in the German 18th century, let's say up to Kant. And as I have shown and you referred to, that Kant, I'm publishing now a paper, it's the hidden source. It's clear that Kant has taken these main ideas, so many main ideas from du Châtelet, who was absolutely famous in her time. This is also something that you are not informed about, but this was a reality when Kant was so only even in 1790, the people referred to du Châtelet, although she was dead for 50 years, and saying, oh, this sounds like du Châtelet, but you are not told about, the suppression of the real. And I think in former times, 20 years ago, so many young women have experienced the fact that when they have spoken out loud in a community, even when her thought was then taken up, it was always taken up under the name of a man. This was an experience in linguistics they all shared. And this is an experience which is true in the history. There are many cool ideas in the history of philosophy that go back to the women's tradition. Very, very strong, the Bible critics, because you talked about the Bible. There is a strong thread of Bible critics from 1400 to du Châtelet, who wrote 1,000 pages on the nonsense of the Bible. So, well, we can't stand that, what there is written. But this is a long tradition also that goes from 1400, and then a tradition that is breaking. But going back to Sappho and Catulle and so on, so in our Springer series, in the German Springers, we are doing now a book on, that the Gnotisse Auton is the word of a woman. This is the word in the tradition of these wise women that have been the tradition up to Parmenides. And all sources know that the Gnotisse Auton is a woman's word. But your damn tradition, we are all living in, so brings it to Socrates. So we have to reconstruct and to rediscover all this. Yeah. Deve ser por isso que Kant queria que ela tivesse barba postiça, para ninguém lê-la. Eu não sei como é que é barba postiça em inglês. That's why Kant want her to use a beard. Châtelet. I'm quite sure that he thinks this is already an acknowledging her as wise, admitting her a beard. And so there's a question for both of you. When you start to work with this theme, how did you, Ruth, influenced Georgia, and how Georgia influenced you? Eu não entendi. É a pergunta da Gabriela aqui, ó. É que ela não apareceu para mim, apareceu. Eu tô ali olhando. Tatiana. Apareceu outra pergunta. Eu peguei a última aqui sem querer. Põe aí, se da Ana Gabriela é a última. Desculpa, Tati, depois eu volto na sua. Agora ela perguntou assim, eu falei, mas não é essa pergunta. É que eu falei antes do Ciro colocar aqui.
A quem influenciou a outra? Isso. So when Eu did you entendi, start mas eu to não work entendi o que você on estava this? falando. Yeah, so how we met was, there was the famous thing that I was in Princeton at that time when your colleague was in Princeton. And then you started to make this conference. And then you thought, oh, we could invite Ruth. And this is how we met. Yeah, and this is how we met. And I think this is one of her. I wanted her also to come to the center at a certain point, but she did not. I don't know. And so I think really we had a very great time. It was really very good. And I think it is always, what you experience, you're together, and this is such a strength that gives you, because it's also something, it's a kind of reciprocal acknowledgement. And I think this is also something, it always has to be a critical and a reciprocal. It only can be. I have not presented that today, but it's very interesting what Simone de Beauvoir says also on love. And this is in this continuity, of course, I say. So it is not an up and it's not a down. It's not in that sense a hierarchy, but it is an acknowledging and a re-acknowledging of this. And this is widening your own capacity of thinking, having someone, being there and being there. It changes your mind because it encourages you that there is something, that this is not alone. You are not, so Georgia does not think as like I think, and I'm not thinking, but we are encouraging, we are influencing. I think it's wonderful that she's going also to reconstruct the Brazilian history, which is absolutely important. It's not important when we have been to Rio last year. So it's not important that you are doing Conway, Cavendish, there was a small corridor, Châtelet or something. It's so important that you reconstruct the wisdom of your women, because otherwise we had again a history of Western women and so on. But this is not what truth is like. It is that there are different traditions that fit to different cultures. And of course, and only when we have this treasure of different traditions and different cultures and important thoughts in these, then we can come and compare and can see what is substantial to all of them. What is the universal ideas that we need to bring together? And I'm convinced, like we have seen, as we have seen now in the Diotima, it is not a philosophy of excluding animals. It is when you read the women philosophers of the 18th century, because I wrote now another paper on Louise Gottsched and Émilie de Châtelet. And Louise Gottsched is praising de Châtelet, and she says, it's not important where you are born. If you're writing your philosophy as a Negro or in Syria or in Germany, it is the truth which is with you. And this is now, these are the texts you have to bring forward really to prove that Kant is a racist and a sexist and everything, and not to say, no, the 18th century did not have different ideas. They all have said the same, because this is how it goes in Germany. Oh, let's save Kant, because Kant, the whole 18th century and Enlightenment was racist and sexist. That's not true. These women clearly say, it's not important where you're born, it's not important what time you have been born to be a philosopher. Yeah. Okay. So, your turn, Georgia. Translate. Vou falar. Ela falou como que elas se conheceram, né? Como nós todos nos conhecemos. E nós todos nos conhecemos, né?
Foi um evento que nós fizemos aqui na UFO, né? A Georgia fez, né? Nós ajudamos sobre a tese e a filosofia em 2015. E a Ruth chegou até a convidá-la para ir para Paderborn, mas ela não foi ainda. Foi no passado, não teve como ir, foi impossível. Algumas filósofas brasileiras foram, né? Mas a gente não podia ir ainda. Não podia. Mas ela disse que ela se influenciou sempre, primeiro por reconhecimento de que a gente, né, quando estuda esses temas, não está sozinha, né? Então, essa coisa de investir nesse tipo de estudo, né? Quando você reconhece os seus pares nessa busca, é sempre uma influência muito positiva. Nossa, ela falou tanta coisa, né? Vou ver se eu lembro. Ela falou muita coisa. Também que... Tem que fazer os rabiscos do Alexandre. Apareceu aqui para mim que o Ciro colocou que ela falou o quê? Do Kant? Alguma coisa. Ela falou para a Ruth falar mais sobre o Kant plagiando as filósofas. Eu tinha feito uma pergunta aqui em cima. No final, ela disse que a gente tem sempre que tentar mudar um pouco a narrativa. Por exemplo, ela deu o exemplo da Emily de Certelet, falando no século XVIII que não importa onde você nasceu, não importa a sua raça, nem nada do tipo, o que importa é a verdade, né? Então, se você faz filosofia, nada disso importa, né? E às vezes a narrativa de que o século XVIII inteiro, né, o iluminismo é racista, né, não tinha outros ideais que não esses, então não podia ser diferente, isso é mentira, né, então a gente já vê lá na Emily de Certelet um discurso completamente outro, né, e que foi o que é apagado, né, gente, então temos que retomar esses textos justamente para entender que há ideias diferentes, sim, concorrentes, né, a uma narrativa que pretende, por exemplo, na Alemanha, né, ficar salvando Kant de si mesmo, né, e tentando justificá-lo com um contexto histórico que não o justifica, não é mesmo? Então, acho que dá uma resumida. O que mais? Tem mais perguntas? Você quer que eu fale? É a Tati. Deixa eu só responder aqui uma coisa, que a pergunta foi para as duas. A Ana, e aí eu acho que falar um pouco da Ruth, que acho que o que ela fala é muito isso, a gente se reconhece, né? Os pares se reconhecem, a gente vai se encontrando na história da vida e vai se procurando e se lendo, mas a Ruth, ela tem um trabalho que eu acho que é crucial, que é exatamente mostrar que não existia só aquilo, né? E a questão do Kant, eu sempre volto com a brincadeira da barba postiça, porque ele menospreza tanto Châtelet que é interessante descobrir que ele plagiou, né? É interessante, porque ele menospreza lá em duas passagens, se não me engano, na Metafísica dos Costumes. Posso estar enganada do texto ou sobre o sublime, mas a grande questão é que, a partir disso, no meu caso específico, eu fui querer saber quem era o Châtelet. E aí eu fui ler mais a Ruth. E aí é óbvio, é um encontro, como a gente se encontra, encontro de pessoas que estão buscando a mesma coisa, de algum modo. Eu acho que é por aí. Aí, nesse caso, eu posso dizer que a Ruth me influenciou um pouquinho. Pronto, Nath. I can't hear. Nath is asking, I said that, but I think it became lost. If Sappho of Lesbos is considered a pre-Socratic philosopher, in your opinion, Ruth? I did not know that this idea is coming up. So if pre-Socratic is only a term in the sense of chronic, that is, of a timetable, of course she's pre-Socratic because she's pre-Socrates. And if we see the pre-Socratic
as those philosophers who write on the elements of water, fire, and so on, because they are trying to give and look for the first cause, yeah, then I think she is not, because she's going for something else in that. So the cosmology, I used to know some poems from her by heart, but now Tomé, Tengen, Melain, and blah, 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 and so on. Most of these poetries she wrote, I better know in Latin. Ille mi pare se Deo videtur, ille si fa separare di vos. So this is Cato now absolutely, really translating her text. And this is a love lyrics. So strong love lyrics with strong components. I don't know if you have read Sappho and so on. So, but I have a bit responded before to that question, because I have looked up that question. And as I have said, and the pre-Socratics, this question, you even could say, so I studied the history of sciences, and in the history of sciences, the pre-Socratics, so these males, Anaximander, blah, 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 are treated as starters of scientific thought, because they are looking for one element which could be found in all things, and they have not treated what we would call today practical philosophy in that sense. And if you wanted to, but what I would like to say and to hold is, so I think this is a different tradition. I should have this book right next to me. But there is a long tradition of the so-called wise women, which are earlier than the pre-Socratic philosophers and parallel to that. These tradition of wise women, which are also quoted in Parmenides. In Parmenides' poem, it is a woman who leads you to heaven and to philosophy and to wisdom, and is also, as we know, Plato's mother was Pythagorean philosopher, and within the Pythagorean troops, many women were philosophers. And what we know about them, but this is a different discourse now, and you have not asked for that. I think Sappho is in the great tradition of Greek poets, and not in the tradition of what we see now that has absorbed from the Babylonians, as has, for example, Pythagoras, and from these fields. I think she's in a different tradition, but I never occupied myself very deeply with that. I can't say that I put her into that. But there are so many strands that I can talk about that, because in other regards, there are women poets that we regard as philosophers. So even in the Babylonian tradition, Mary Ellen Waite, whose birthday is tomorrow, is writing now a history of non-Western women philosophers. And I think this will become a tremendous contribution to the history of philosophy, as has been her first 4-volume part. And there she will talk about women poets and define them. And we sometimes discuss if these can be counted as. We had a workshop, an Arabian woman who did poetry. And this is a kind of poetry, and also in the tradition of Arabian philosophy, that one could count in that sense of philosophy. And I'm very strict, because I'm not regarding poetry as philosophy, in the same tradition, though I think these are different traditions, and I would cling to, and therefore I tend to say
Sappho is not in the tradition of philosophers. And this is interesting because Sappho, there are great women poets in the 18th century who have been named like Sappho, and others have been named Diotima. So there was always an intuition to make a difference. Great. Okay, I summarize you in the chat, so it's O Ciro coloca aí que é melhor. Que aí a gente segue a ordem. Mhm. A carinha da Natália, bonitinha. You're welcome. São os nossos bastidores. Tem mais alguma? Ciro? Ah, da Jorge. I think about the last name. Like me, my brother is economist, is international economist, and he is Amitrano. It's common when I am writing, someone call me, oh, it's the Amitrano, Claudio? No, George, it's mine. But it's common. It's not. It's a thing that we always see in different names because the first name of the woman, he closed this. Yeah, but doesn't exist. Now we could talk about, I'm a fan of the new technology. We all know the problems of the new technology, but within a few days I have a talk on economics and technology and gender issues. So I think there are, I used to say Google brought back all women philosophers, because Google treated the male books, the books from the males, the same way as it treated the books of the women. This was no category for Google. You know, when they have photographed and scanned all books, they have scanned whatever was in this. Of course, the exclusion and inclusion categories have worked before Google came, but nonetheless, this was a technology that did not differentiate according to the genders and the sexes. So when you go now into Google Scholar, you find the text from Isotta Nogarola written in 1400, blah, blah, blah. You find it because they went over this library and the texts are there. Like these texts from Lucrezia Marinella, 1500 and 1498 and blah, blah. So you find it all. So there is, so even in case of your name, you know, I think this technology gives us an opportunity of the individualization and the identity. So there is a huge chance of identification. There are all these problems that come along also with this possibility of identify the person, of not going, of not being drowning in the soup of the many, you know, and suppressing and oppressing the women in this big mass of males and who bring the women down. And but this is a different talk. But we know, of course, remember when I started to study, my professor said, so the males, we write only the major, the majuscule, and a dot. But the woman's name, we write the whole name, Georgia, Ruth. So we can see this has been written by a woman. And we judge it differently. We all know that, yeah, of course. That crazy thing. Thank you. There is a huge history, yes. But you know,
one could compare that to the history in Germany. So when we understand that what they wanted to do negatively with us can become a strength, we have to think about that. Think about when they wanted to exclude, these famous history with Made in Germany. And they said, after the Nazi time, of course, we call them now Made in Germany because the Germans are crazy. And then I don't want to compare that, but it is, there has been done so much negative and so many tries to separate women out and to excel them and so on. And this way of excelling them can become a strength somehow. Yeah, I think so. It is not, history is not one side, and this is the interesting in history. History has it all, but we must go for it. It is not that something vanishes in this world. It does not. It is there, even if it does not exist for our perspective today. And this is a great promise for us ourselves too. Thank you. Muito tarde. Yeah, very late. Yeah, Yeah, it's very late. I imagine that you're so tired. I guess the question is over. Yeah, the question's over. E nós vamos encerrar agora. Eu queria agradecer a todo mundo, porque para nós são 5h20, para a Ruth é quase 10h30 da noite. It was my pleasure. So tired now. And yeah. That's okay. Thank you so much. I'm so happy, and I'm looking forward to be with you all and some of you for the next time, and to welcome you at our Paderborn's institution. Oh, of course. I would like to stay with you in and Paderborn. to be with you. This is the fantastic thing that that is clear for us, that there is a different reality than the history of this reality, where we can't find our place and our thoughts. And Thank you so much. Thank you so much. It's a pleasure to stay with you again. Okay. Bye now. Otherwise we come not Gente, boa noite, boa tarde para nós, boa noite para a Ruth. Dia 22 tem mais. Natália, Ciro, Ana, Carla, Ederardo, obrigada. Thank you. Edinardo, gente, Ederardo, tô louca. Edinardo, boa noite. Boa noite, Ruth. Thank your daughter. Boa noite. Kisses. Ciao. Tchau. Fix it. Yeah. Ciao. Tchau.